Okay, so I'm going to repeat again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Good morning. Why do no one answer me? Sore, Miss. Yeah, good morning. Okay. Today you are going to learn with me, and if I'm not mistaken, tomorrow you are going to be with Miss Yanda, if I'm not mistaken, yeah. And today, we are going to continue for the grammar material, and then maybe a little bit about listening. Ya, jadi akan melanjutkan sedikit grammar, lalu akan menyinggung juga sedikit ke listening. Jadi kita masuk di awal listening nanti. Okay, so are you ready for study right now? Are you ready? Ready, Miss. Okay. Ready, Before Miss. that, I'm going to share you the attendance, ya, presensi kehadiran. Silahkan diisi sekarang. Linknya sudah saya share di chat box. So please fill the link. Ya, pastikan semuanya mengisi presensi ya, karena ini kan wajib. Jangan sampai lupa mengisi. Setiap hari akan ada presensi kehadiran mahasiswa. Sudahkah teman-teman mengisi presensinya? Sudah semua ya? Kamu juga pakai notifi ya? Enggak, aku pakai notifi itu cuma ke satu orang. Thank you untuk teman-teman yang Sudah, sudah Miss. saling Sorry, Miss. mengingatkan. No, it's okay. Ya, silakan saling mengingatkan ya. Misalnya ada yang bocor gitu suaranya mungkin bisa di-mute. Tapi kalau misalnya nanti misalnya Miss Hani ask you several question, menanyakan beberapa pertanyaan, tolong di-unmute ya. Jadi kalau misalnya saya tanya baru di-unmute. Tapi if you don't have any discussion atau misalnya Miss Hani lagi menjelaskan bisa di-mute dulu, oke? Okay? Dan kalau mau menjawab silahkan di-unmute. Okay. So, please let me share my screen first. Oke, apakah slide saya sudah nampak di layarnya teman-teman? Sudah, Miss. Okay, thank you. Alright, so today we are going to learn about derivation. Have you ever heard about derivation? Atau kalau di bahasa Indonesia itu istilahnya kata turunan. Pernah dengar nggak sebelumnya, teman-teman? Derivation. Oke, so derivation itu kata turunan. Jadi misalnya dari satu kata dasar, dia itu bisa berubah menjadi beberapa jenis kata, tergantung fungsinya.
yaitu dengan imbuhan di awal atau imbuhannya di akhir. Imbuhan di awal itu kita menyebutnya dengan prefix. Ya. Kita menyebutnya dengan prefix, dan imbuhan di akhir kita menyebutnya dengan suffix. Pre di awal, suffix di akhir. Nah, contohnya, di sini kita punya kata dasarnya atau base word-nya adalah beautiful. I know that all of you already know this word ya. Kalian semua sudah tahu lah kata beautiful. Dan kata beautiful ini bisa berubah. Bisa berubah. Contohnya di sini beautify, beauty, and beautifully. Ketika dia berubah, maka dia akan berubah makna. Oke, for beautiful. Can you give me one example of a sentence using beautiful? Ada yang bisa? Memberikan contoh satu kalimat yang menggunakan kata beautiful. Miss Hanifah, beautiful, Miss. Okay. Is it okay if I write on my screen? Okay, for example, misalnya ya, contohnya ini contoh aja. Miss Honey is beautiful. Dia sebagai kata sifat, yaitu adjective, menjelaskan si noun-nya, menjelaskan si Miss Honey. Seperti itu. Nah, how about beautify? Dia ini beautiful-nya sebagai verb, kata kerja. Can you give me example? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Beautify sebagai verb, kata kerjanya. Can you give me example using beautify? Beautify? Can anyone give me example using beautify? Sudah pernah mendengar sebelumnya istilah beautify? Sudah pernah atau belum, teman-teman? Jarang, Miss. Jarang ya. Oke, jadi kalau dia sebagai verb yaitu kata kerja, maka dia letaknya setelah subjeknya. For example, we have siapa ya di sini? Misalnya Aditya. Aditya is beautiful. Okay, let's try this one. Kita pakai yang subjeknya Ayu Dewi saja, supaya tetap menggunakan beautify tanpa imbuhan apapun. So, for example, I beautify my bedroom every month. Jadi, kalau di Indonesia kan maknanya, saya mempercantik kamarku setiap bulan. Seperti itu. Jadi, beauty-nya itu sebagai kata kerja, yaitu mempercantik. Seperti itu. Nah, how about noun? Kalau ini kata benda, oke, noun. Okay. Have you ever watched a movie that called A Beauty and the Beast? Pernah nonton film nggak yang judulnya Beauty and the Beast? Atau lagu deh, lagunya Justin Bieber, if I'm not mistaken. Ya, jadi di situ kata beauty adalah sebagai noun. For example, I watch Beauty and the Beast last night. Saya menonton Beauty and the Beast tadi malam. Gitu. Jadi beauty-nya di sini sebagai noun, yaitu sebuah nama dari film. Nah, how about sebagai adverb, keterangan? Biasanya kalau adverb itu di belakang biasanya. Can you give me one example? Can anyone give me example using beautifully?
Okay, I think I see someone who gave in the chat box. She danced beautifully last night. Okay. Okay, let me try to move it to the PPT. She danced beautifully last night. Okay, maybe another example. She was dressed beautifully. Okay, she was dressed beautifully. Okay, that's the example of beautiful ya. Lalu ada juga beberapa misalnya. Oh my God. Okay, for the example, I have a word, this word misalnya. Bentar. Okay. For the example, the word happy. Happy bisa kita ubah jadi apa aja kira-kira? Kita turunkan menjadi kata apa saja? Mungkin bisa ditambahkan imbuhan di depan atau imbuhan di belakang dari kata happy. Dari kata happy. Kira-kira kata apa yang bisa kita buat dari kata happy? Anyone has idea? Ada yang punya ide kah? Kira-kira kata happy ini kita bisa imbuhi apa ya di depan atau di belakangnya gitu? Okay, there is one in the chat box. Happiness. Yeah. We have happiness. And then happily. Happily. Happier. Okay. Happier. What else? Kalau tidak happy itu apa kira-kira bahasa Inggrisnya? Tidak happy. Unhappy. Oh, sorry. Unhappy. Okay, nice. Happiness. Oh, ini kurang S. Happiness. Where is the S? I type the S here, tapi kok nggak muncul. Okay. It should be double S here. Oh, oke. Seperti ini. Oke, happiness. S-nya sampai 3. Okay, happiness. And then how about can you give me one example of word yang kira-kira bisa diubah-ubah? Happily ever after itu sangat lengkap ya. Ini lagu bukan ya? I guess you look happier you do ya kan? Yeah, because I'm the fans of Ed Sheeran, so that I know his song Happier. Tapi Happier itu ada lagunya Ed Sheeran sama lagunya Olivia, if I'm not mistaken. Olivia, ya. Jadi ada 2 Happier. Dan semuanya sama-sama enak lagunya. Nah, kok jadi cerita lagu ini? Oke,
So far, ada pertanyaan tentang ini, the basic knowledge of derivation? Adakah pertanyaan dari teman-teman? Aman? Masihkah aman? Oke. Okay, let me move to the next slide. Okay, I need to move this. Okay. So, we jump to the noun. Noun itu apa? Noun yaitu dia bisa sebagai dia bisa orang, bisa benda. So ya, bisa sebagai subject or object. So for the example here, imbuhan ya. Ini imbuhannya ada di belakang. Contohnya kita imbuhi dengan kata ion, meant, it, nest, and ends. Okay, for the here I already provide the example yang imbuhannya ion. Can you give me another example yang diimbuhi kata ion di belakangnya? We have organization. What else? Yang belakangnya shen gitu. Kira-kira apa? You can unmute your mic or you can type on the chat box. Yang belakangnya ion. 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 Oke. Belum ada? Belum ada. Belum ada 1 bulan. Come on. I'm waiting for you. Atau coba saya panggil ya kali ya dari sini. Oh, sudah terjawab oleh Nikita. Nikita, destination. Oke, destination. What else? Destination. Because one of your friend said destination, I remember one of the movie yang sangat legend. Have you ever watched Final Destination? Pernahkah kalian menonton film Final Destination? No? Belum pernah dengar filmnya? Pernah, Miss. Pernah. Ya, so sedikit spoiler, Final Destination itu kayak nightmare-nya anak-anak kecil pada zaman itu. Jadi kalau nonton tuh bawaannya langsung jadi parno aja. Ya, if you're curious about this movie, maybe you can watch itu. Kalau nggak salah ada sampai 5 seriesnya. Saking ramenya dulu filmnya. Oke, kita sudah punya organization and destination. What else? Heavy rotation. Rotation, oke, rotation. Boleh. Nggak usah heavy-nya ya. Rotationnya aja. Ini kayaknya fansnya JKT. Ini apa namanya? Fans JKT itu? Distribution. Nah, rotation. Distribution. Maybe one more. Oke, banyak sekali ternyata. Million, billion, hesitation, obligation, publication. Ada satu yang paling umum sebenarnya ya. I know that you already know this word. Imagination. Imagination. Itu masuk kan di yang imbuhan ion di belakang. Misalnya imagination. Oke. Let's move to yang ini. Imbuhannya men di belakang. Coba saya kecilkan aja tulisannya. Okay. Okay, we have so many answers here. Management, complement. Okay, agreement. Agreement, and then improvement. Wow, this course is great.
improvement, payment, ya, payment, e-payment. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada lagi. Let me try to scroll this up. Compliment. Engagement. Okay, engagement. Suplemen pakai T nggak, Miss? Suplemen? Yes, suplemen pakai T. Oke. Tadi apa tadi saya baca di atas ya? Mana tadi? Judgment. Judgment? Okay. Judgment. Okay, let's move to IT. For example, we have nationality. We have nationality here. Nah, personality. Personality. And then what else? Majority. The majority of the students. Majority. Identity. Security, okay. Security. Security. Minority. Minority. Manchester City. Ini Real or Madrid ini? Real or Madrid, Kak? Apa itu biasa komen-komen di TikTok? Okay, why is it red? Okay. Reality, ya, reality masuk. And many more, serendipity. Kayak ini yang biasa baca-baca Wattpad ini. Novel. Serendipity. Okay, and let us move to suffix ness. Ness, come on. Come on, you can type on the chat box. Ini saya kayak orang live TikTok ya jadinya, sambil baca chat. Oke, sadness, happiness, tadi kita sudah punya happiness. And then what else? Attendance tidak masuk ya, jadi kita cari yang belakangnya NESS. Brightness. Brightness, and then darkness. Okay, maybe one more. Brightness, likeness. Likeness. I don't think there is likeness. Biasanya jadi brightness. Likeness kayaknya agak jarang ya digunakan likeness. Maybe one more. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, maybe you can give one more yang pakai ness-ness. Ngenes gitu. Okay, give me one more. Loveness? Tidak ada juga loveness sepertinya. Saya belum pernah mendengarnya loveness. Kecintaan gitu. Shortness? Tidak ada shortness. I think there's a shorten. Kependekan, right? It's a shorten. Shortness. Is there a word named shortness? Shortness, hungriness. Okay, shortness. Okay, shortness. Hungriness. Flawless, Miss. Flawless ada nggak, Miss? Oh yeah, flawless, flawless. For example, her makeup is very flawless. Yeah.
Flawless. Huh? It's not flawless. Flawless. There's no flawless. Tadi saya dengarnya flawless, sorry. Oke, masih banyak yang lain. Oke, kita pindah ke ends. Oh, ini besar sendiri tulisannya ini. Loneliness. Oke, loneliness, kesepian. Are you loneliness? Are you lonely? As Riza Purba. No, miss. Okay, let's move to NC. Acceptance. Okay, guidance. Guidance. And then guardians. I think guardian is guardian, not guardians. Okay, reassurance boleh. Relationship. Di mana NC-nya ini? Relationship. Long distance. Oh, distance. Oke, distance. Distance. Assurance. Maintenance. Oke. Ignorance. Dance. Kalau dance itu bukan imbuhan ya teman-teman. Ya, dia memang katanya dance. Kalau ance-nya dihilangin jadi di. Jadi di aja dong. Oke. Oke, thank you very much. Nah, jadi kalau fragrance, oke, fragrance. Nah, jadi kalau posisinya dia sebagai noun, maka di depannya harus diimbuhi articles. Ya, jadi articles itu ada 3, ada an, dan the. Ya, oke. For example, di sini, nah, posisinya yang tadi kalian tambah-tambahin ini, itu dia sesudah kata sandang atau articles, yaitu the, atau an. Contohnya, an organization, the management, and then a destination, an imagination, the complement. Jadi harus diawali oleh articles atau kata sandang, yaitu the, an. Oke. Bisa juga dia selain diawali dengan kata sandang atau artikel, bisa juga dia diawali menggunakan pronoun, pronoun atau kata ganti, ya, pronoun. Jadi misalnya kalau Miss Hani itu pronounnya apa? Pronounnya Miss Hani apa, guys? Pronoun. Pronoun is kata ganti. That's possessive pronoun, I think. Her itu possessive pronoun. Bisa her atau she, ya. She or her. Jadi misalnya her imagination, ya. Her imagination, and then her happiness, her kindness, her what is that? Her identity, bisa. Her ning. What do you mean? Is ning a noun? Apakah itu noun? Oh iya ya, her ning. Oke. Nah, jadi gitu ya. Bisa diawali oleh pronoun. Nah, ini contohnya my identity, his kindness, and then her kindness, and then what else? Ya banyak sekali. Kalian bisa utak-atik menjadi sebuah kalimat. Okay, now your turn. Can you give me one example of sentence? Can you give me one example of sentence?
dari kata-kata yang sudah kita buat di bawah ini. Di bawah, di sini, di layar. Misalnya tadi di awal kan kita sudah buat she is dancing beautifully seperti itu. Jadi silahkan dibuat kalimat. You can type on the chat box or you can unmute your microphone. My love for you is endless. Okay. Nice. Mungkin yang lain lagi. My love for you is endless. Tiada akhir ya berarti kalau endless. Maybe yang lain, yang lain. Come on. Baru satu orang, baru dari Asriza Purba. Maybe the other students wants to give another example. Ayo, ayo, ayo. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, ini biasanya ini ya yang pakai-pakai earphone and then TWS. The Bluetooth device is connected successfully. God is our guidance for this life. Yeah, that's correct, Nikita. I agree with you. I really agree with your statement. God is our guidance for this life. Come on, baru 3. Kita ada berapa mahasiswa ya di sini ya? I think around 30, sekitar 30-an kalau nggak salah tadi. Baru diwakilkan 10%-nya ini. Oke. Okay. Kawan-kawan, I'm waiting. Kita sudah punya dari Iputu Bayu dan Nikita RM. I already provide so many examples here for the word. You can choose one of them. Mungkin Fauzan or Tri Apriliana and then Aditya. Ini saya nyebutkan yang muncul-muncul di sini ya. Oke, ini kita sudah Dima Aulia, Muhammad Hans. Ini siapa ini nggak kelihatan ini? Brilian Pradipta. Brilian Pradipta. I cannot see your face from here. Okay. And then yes. Iya. Who is speaking? Siapa tadi ya manggil Miss? Kayaknya ada yang manggil deh. Guys, if your internet connection is quite unstable, you can type your answer in the chat box ya. Biasanya kalau on mic itu memang agak putus-putus, jadi supaya jelas mungkin bisa di chat box aja nggak apa-apa. Come on. Sudah punya 3. Oke, minimal 5 lah. 2 lagi deh, 2 lagi. Baru kita pindah ke slide berikutnya. Come on. Come on. Anyone can give me example? Where is Erwin? Why is it only wall? Here, Erwin Romi. Oke, ada berapa ya ini ya totalnya? That's quite a lot.
Ardandi Wijaya, are you putting your phone under the table? Ini di bawah meja ya? Oke. Okay. We have one example from Aditya. We need to know how it's arriving and how the distribution is. Oke, di sini berarti imbuhan ion ya di distribution. One more. Satu lagi, come on. Satu lagi. Please, one more. I'm begging you. Oh my God. One more. Mungkin bisa yang simple-simple aja kayak ini. God is guidance for this life. Ya, simple-simple aja. Ingat kata Kak Game ya. Apa kata Kak Game? Singkat saja. Okay, come on, one more. Okay, so this is the last example from Ferdinando. Tired of your ignorance. For example, like I'm tired of your ignorance. Oh my God. I think to have you. Oh, I think to have you is just my imagination. Ini kok jadi sad boy, sad girl yang di sini. Oke, Lagi galau. thank you. Kenapa? Gimana, Brilian? Kita lagi galau. Oh, lagi galau. Waduh. Oke, let's move to the next slide. Nah, di sini sebagai verb atau kata kerja kayak tadi ada beautify ya tadi. Jadi sebagai kata kerja dia bisa diumbuhi it, fi, and then eyes. Oke, contohnya. Ini saya mau pindah dulu. Oke, can you give me some example? Jangan galau-galau ya Nikita. There are still many fish in the sea. Navigate. Contohnya kalau imbuhan it itu ada navigate. Okay, can you give me another example yang belakangnya it? Navigate. What else? What is the English of duplikasi? Carbonate. Okay. What else? Duplicate. Fortunate. Ya, nggak pakai D. Duplicate, fortunate. What else? Baru 4. Regulate. Okay. Regulate. Consulate. Okay, wait a minute. Moderate, ya. Moderate.
Okay. Alhamdulillah. Okay, concentrate. Dan lain-lain ya. Baik sekali. Okay. Let's move to five. Oke, permisi sebentar. Okay, I'm sorry guys. I'm a bit flu since this morning. Okay, justify. Thank you, Nikita. Justify. And then what else? Identifikasi. Apa bahasa Inggrisnya? Identify. Identify. Justifikasi. Baik sekali ya, five. Come on. Can you mention? Identify, justify. Justify. Qualify. Qualify. 1, 2, 3, 4, 5. Dignify, beautify, okay. Banyak sekali. Let's move to eyes. We have organize here. Organize, mengatur. Kira-kira apa lagi? Specialize, okay. Realize. Apologize. And then paralyze. Okay, criticize. Banyak ya. Okay, there are a lot of examples from your friend. Maximize, minimize. Nah, kalau kata kerja, dia itu posisinya harus setelah verb, setelah subjek. Oke, I'm sorry, banyak sekali distraction. Okay, let's move to the next one. Nah, ini tadi yang adverb ya. Yang li, quickly, beautifully, extremely, internationally, and then what else? Apa yang pakai li?
carefully, okay. Slowly, eternally, heartily, really? Yeah, really? Oke. Oke, mungkin kita bisa skip bagian ini karena ya you already understand penggunaan adverb ya, tinggal diimbuhi li seperti itu. Lalu, oke, this is for the adjective. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa imbuhan. Nah, jadi kalau sebagai adjektif, dia tuh bisa diimbuhi full, able, os, all, and if. Misalnya beautiful, negotiable, available, and then dangerous, various, experimental, impressive, expressive. Can you give me some example? Bebas ya mau nambah yang di mana. Yang penting dia sebagai adjective. Oke, kita sudah pindah ke adjective. Kawan are waiting on the chat box. Oke, countable, hateful, passive, aggressive. What is marvelous? What is marvelous? Marvelous or marvelous? Marvelous or marvelous? Outrageous, okay. Furious, fast and furious. Nah, kalau adjektif, ini sekedar informasi saja. Jadi kalau adjektif, gunanya itu untuk mendeskripsikan suatu noun. Mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan suatu benda atau objek gitu ya. Oke, contohnya, she is a smart student. Ya. And then she is a beautiful woman. It is a dangerous activity. Itu jadi menjelaskan aktivitasnya. And then for the example, apalagi kalimatnya kira-kira ya. The price is negotiable. Yang artinya bisa dinego. Oke. Accidental, tidak sengaja. Oke. Saya rasa untuk imbuhan-imbuhan atau kata turunan kalian sudah sangat expert ya di sini. Oke, let's try this one. Okay, so here you have to identify which one is incorrect. Misalnya nomor 1 ya. Modern art is on display at the Guggenheim Museum, a building with a beautifully designed. Kira-kira ini yang salah di mana dari kata-kata ini? Pilihannya A is B museum, C-nya A, lalu D-nya beautifully. Kira-kira yang salah di mana? D, ya.
Beautifully. Yang benar beautifully harusnya apa di sini? With a, iya, beautiful. Beautiful or beautiful? Beautiful. With a beautiful design. Nah, oke. Nomor 2. Her attacks are fatally in 75% of occurrences. Kira-kira yang salah yang mana? A, B, C, atau D? Yes. Yang salah adalah fatally. Fatally itu harusnya fatal. Bukan sebagai adverb ya. Kalau adverb biasanya di belakang. Nah, nomor 3. Telegraph service across the Atlantic was successful established in 1866. Jawabannya? Okay, we have from Asriza and Fernando. The answer is C. Yes, successful. Harusnya apa? Harusnya successfully. Ya, successfully. Okay, number 4. A seriously problem is how to communicate with submerged submarine. Okay, a seriously problem is how to communicate with submerged submarine. Ya, yang salah adalah seriously. Karena yang benar yaitu, iya, yang benar without ly. Yang tadi successfully, yang ini hilangkan ly-nya. With a beautiful design. Okay, a third problem is how. Okay, how about number 5? Viruses are extreme tiny parasites that are able to reproduce only within the cells of their host. Are? Okay, extremely. Yes, that's correct. Extremely. Dia tuh yang bener-bener kecil gitu ya. Tiny parasites, parasit. Okay. Thank you. Okay, we are moving to listening. But before that, do you have any question regarding to turunan-turunan yang tadi? Adakah pertanyaan dari teman-teman yang tentang kata imbuhan-imbuhan tadi? Aman ya? So far, so good, so nice. Who is this in the chat box? So far, so good, Miss. Yes, thank you. Okay, we are moving to listening. Okay, we have class until 9:45, right? Ya, sampai 9:45. Okay, so in listening, the first strategy that you have to understand is you only focus on the second speaker. Jadi kan kalau di listening itu kan ada dua orang ya yang lagi dialog gitu biasanya. Nah, contohnya di sini ada percakapan antara man dan woman. The man said, Billy really made big mistake this time. And then the woman replied, yes, he forgot to turn in his research paper. Pertanyaan yang akan muncul itu pasti merujuk ke speaker kedua. Gitu. Pertanyaan dari naratornya adalah, what does the woman say about Billy? Seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? A, B, C, atau D? What does the woman mean? Belum ada yang menjawab di chat box. Okay, I'm waiting. D. What does the woman mean? Yes, he forgot to turn in his research paper. Your answer is D. He didn't remember to submit. Iya.
Jadi kan si woman itu bilang, iya dia lupa mengumpulkan paper penelitiannya. Berarti maknanya adalah dia tidak ingat. Lupa sama dengan tidak ingat. He didn't remember to submit his assignment. Gitu ya. Jadi kalau ini teman-teman listening, fokus aja ke speaker kedua. Karena biasanya kebanyakan orang sudah bingung di awal, akhirnya yang kedua tuh nggak didengerin juga. Gitu. Jadi don't worry if you are skipping the first person, nggak apa-apa, masih ada yang kedua. Karena biasanya yang ditanya adalah yang kedua. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, saya pindah di sini. Okay, number one. There is a dialogue between men and women. The men say, "Can you tell me if today's movie is comedy, romance, or western?" And then the woman say, "I have no idea. What does the woman mean?" Oke, langsung ada yang menjawab di chat box. D. Ya, I have no idea. Jadi si woman, she doesn't know. Dia tidak tahu. Okay, let's try to number two. The woman said, "Was anyone at home when you went there?" And the man replied, "I rang the bell, but no one answered." Kira-kira what does the man imply? Okay, B, D. Hah? Kok ada yang D tadi saya lihat? Oh, B semua, oke. B. B or D? Ada dua jawaban ya, ada B sama D. Oke, coba kita telaah bersama. Jadi si laki-lakinya bilang, "Saya sudah memencet bel, tapi tidak ada yang menjawab." Berarti maknanya adalah kesimpulannya, apakah A, yang A itu someone answer the bell, seseorang menjawab belnya. Tidak ya, kan katanya no one answer, tidak ada yang menjawab. Lalu yang B, the house was probably empty. Rumah itu mungkin kosong. And then yang C, belnya itu tidak di rumah. No ya, belnya ada di rumah karena dia memencet belnya. I rang the bell. And then yang D, the house doesn't have bell. Punya dong. Kan di sini I rang the bell but no answer. Jadi jawabannya adalah B. Yes. Kan ring the bell berarti ada bell. Yes, that's correct. Jadi dia sudah ring the bellnya. Cuman tidak ada yang menjawab. Jadi jawabannya adalah B. The house was probably empty. Bisa saja rumahnya kosong, nggak ada orang. Makanya tidak ada yang menjiwip gitu. Okay. Let's try to answer this one. Okay. So I'm going to play the audio and then please pay attention to the option. Oke, kalau di sini Oke, apakah suaranya terdengar di teman-teman di sana? Terdengar nggak suaranya? Oh, enggak. Enggak, Miss. Oke. Coba saya stop sharing dulu. Kok naik lagi? Oke. Sebentar. Share. Oh iya, saya tidak share soundnya. Oke.
How soon? Kalau ini apakah sudah terdengar suaranya di sana, teman-teman? Not yet, Miss. Oh, tidak juga. Oke, karena saya sudah share sound-nya. Tuh, saya sudah share sound. No. You are sharing sound from your computer. Tapi tidak ada suaranya ya. Will you be leaving? I'm on my way Hmm. now. Oh, udah ada, Miss. Sudah ada. What does the man mean? Oke, sudah ada ya. Berarti saya ulang dari awal ya. Yes, Miss. Please. Oke. Oke, FYI, I'm not going to repeat. Ya, nggak akan saya ulangi. Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, I'm on my way now. Kira-kira mana jawabannya? Dicatat dulu ya. I'm Number on my 2. way now. Oke, number Was 2. Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? I left the home unlocked for him. I left the home unlocked for him. Maknanya apa? Bisa dijawab. Nomor 2. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Kira-kira apa? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Sorry, I'm busy tonight. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? I couldn't keep my eyes open. Oke, kita 5 nomor dulu. Kita bahas. Alright. What is your answer for number 1? Number 1? Miss, sinyalnya jelek waktu number 1, jadi I cannot hear anything. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi nomor 1 kita anggap bonus, oke? Number 2. Number 2. Si woman-nya tuh kalau nggak salah bilang, I left the door unlocked for him. Saya meninggalkan pintu tanpa terkunci untuk dia. Jadi kesimpulannya, I left the door unlocked for him. Oh. The answer is, C. B, Miss B. The answer is C. He was able to open the door. Karena kan tidak dikunci sama woman-nya. Si woman bilang, I left the door unlocked for him. Saya meninggalkan pintu rumah tanpa terkunci untuknya. Si him ini mau datang gitu ceritanya. Jadi kesimpulannya adalah, he was able to open the door. Kalau yang B itu kan he tried unsuccessfully. Itu gagal berarti ya. Unsuccessfully itu tidak berhasil. Dia tidak berhasil masuk. Sedangkan pintunya tidak dikunci, harusnya berhasil. Berarti jawabannya C. Nah, untuk nomor 3. Nomor 3 tadi, it doesn't sound good to me, kalau nggak salah. Iya, she would prefer a different dinner. Dia maunya menu lain, bukan menu Turki, bukan makanan Turki gitu. Oke.
And then how about number 4? Sorry, I'm busy tonight. It means that BBB, ada yang D atau tidak? BBB. Okay, yeah. The answer is, ya, dia tidak bisa membantu malam ini karena dia busy. Lalu, okay, the last number 5. Number 5 ini, if I'm not mistaken, the woman said, I cannot keep my eyes open. I cannot keep my eyes open. Berarti kan dia merem. Berarti kalau merem berarti ngantuk. Ya, I cannot keep my eyes open. So, kesimpulannya adalah, ya, the class was boring. Kelasnya membosankan. Is my class boring for you? Is my class boring? No. Takutnya ada yang cannot keep your eyes open. Really excited. Thank you. I hope I can meet you again. Okay. So, untuk listening kan tadi kita sudah pelajari ya. Skill pertama adalah kalian harus menguasai the second speaker. Gitu. Lalu sebetulnya masih ada yang kedua dan yang ketiga, but we don't have much time, so probably will be continue tomorrow, mungkin ya, insya Allah. And then, jadi sedikit spill, kalau yang kedua dan ketiga itu kalau tidak salah, fokus di sinonimnya. Kayak misalnya tadi kan ada forgot, berarti forgot sinonimnya apa? Didn't remember. Gitu. Jadi kalau lupa berarti ya tidak ingat. Sebenarnya sama saja, fokusnya tetap di yang kedua. Ini sedikit spill. Okay, so do you have any question regarding to today's material? Do you have any question, guys? Do you have any question before I close the meeting? Yeah, because, oh yeah, FYI, tomorrow you are going to be with Miss Yanda. You are not going to have class with me again tomorrow. So yeah, it's very nice to meet you. You are very great. All of you, the majority of you is smart. Yeah, thank you. You explained clearly. Thank you. Yeah, so sad, so sad. Ya, insya Allah. Jadi gini ya, sistemnya itu kan nanti di berurutan gitu. So, yeah, probably next week I will meet you again. Belum tahu. Jadi kan bisa tetap aja. Okay. Yeah, I hope so because you are so smart. I really happy to teach you today. Okay, I need to stop record first. Where is this stop? Oh, this one. Okay, I need to stop sharing first and then stop the recording. Stop share and then stop the recording. How to stop? Oh, like this.